Yeah, brilliant innings. আফিফ ব্রিলিয়ান্ট ইনিংস খেলেছে। আমার চোখে বাংলাদেশের অন্যতম মেধাবী ব্যাটার ও অনেক তরুণ ব্যাটার। ফাস্ট বোলিং, স্পিন বোলিং সবই খেলতে পারে। মাঠের চারপাশ দিয়ে খেলে। অনেক স্মার্ট একটা ছেলে। তাকে ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে হবে। তাকে ভালো করার ওই আত্মবিশ্বাসটা দিতে হবে এবং সঠিকভাবে কাজে লাগাতে হবে। সে আজ যেসব শট খেলতে চেয়েছে সবই কাজে লেগেছে। খুব ভালো লাগছে। From management and for us as senior players to get around him. I think it's a balance. সে একজন স্ট্রোক প্লেয়ার। একবার ভিন্নভাবে খেলতে গেলেই নিজের শক্তি জায়গা হারিয়ে ফেলবে। কোচিং কিছু কিছু খেলোয়াড়ের জন্য ক্ষতিকর। তাদের ন্যাচারাল খেলাটাই খেলতে দেওয়া উচিত। 2018 সালে যখন সিলেট সিক্সার্সের হয়ে খেলতে আসি তখনই তাকে দেখে বিশেষ কিছু মনে হয়েছে। সে বাংলাদেশের হয়ে খেলেছে। উত্থান পতন থাকবেই, খুব স্বাভাবিক। বাংলাদেশের ক্রিকেটের এবং তার নিজের লক্ষ্য হওয়া উচিত ধারাবাহিকতা ধরে রাখা। তবে এজন্য তার সমর্থন প্রয়োজন। সমর্থন পেলে আত্মবিশ্বাস পাবে আর আরো ধারাবাহিক হবে। 18 when I was with Select Sixers and I saw him and I thought wow this yeah very good. I think মুগ্ধ খুবই ভালো বল করেছে। গত ম্যাচে অনেক ভেরিয়েশন দেখেছি। আজ উইকেটের সুবিধা কাজে লাগিয়ে দারুণ বোলিং করেছে। সুইং আর সিপ মুভমেন্ট কাজে লাগিয়ে বল করেছে। প্রত্যেক পেসারই ভালো বল করেছে। প্রত্যেকেই 6 রানের কম করে রান দিয়েছে। let the wicket be the variation. I think it's a দেখুন, তরুণরা মাঝে মাঝে ইমোশনাল হয়ে পড়ে। সিনিয়র ক্রিকেটারদের উচিত তাদের পাশে দাঁড়ানো, তাদের ঘুরে দাঁড়াতে সহায়তা করা এবং বোঝানো এই পর্যায়ে কিভাবে খেলতে হয়। পরের প্রজন্মকে সহায়তা করার দায়িত্বটা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটারদের পালন করতে হবে, আর এটা আমি অনেক উপভোগ করি। like myself, some of the other senior players. Yeah, I think firstly it was a fresh wicket. ফ্রেশ উইকেট, তবে একটু ঘাস ছিল। আশা করছিলাম একটু মুভমেন্ট করবে। শুরুতে যেমন করেছে, পরে আবার এতটা মুভমেন্ট ছিল না। পেস বোলারদের ঠিক জায়গায় বল করতে হতো, আমরা সেটা করতে পেরেছি। টি-20তে দ্রুত প্রতিপক্ষের 3-4 উইকেট পড়ে গেলে তাদের জন্য খেলায় ফেরা কঠিন। 130 রানের নিচে আটকে দেওয়া মানে তো এই রানটা সহজেই তাড়া করে ফেলার কথা। Restricting them to 130 was a total that we felt was very chaseable. Yeah, I think cricket's all about momentum. ক্রিকেট মোমেন্টামের খেলা। আমরা প্রথম 4 ম্যাচ জিতে পরের 5 ম্যাচ হেরেছি। আশা করছি আবারও জয়ের ধারায় ফিরলাম। স্কোয়াডে খুবই মেধাবী ক্রিকেটার আছে। শাইহোপ ও আফিফকে কৃতিত্ব দিতে হবে। তাদের পার্টনারশিপ আমাদের জয়ের পথে নিয়ে গেছে। I think that partnership there really broke the back. Yeah, I think firstly টানা ম্যাচ হারার পর প্রথম কাজই হলো আতঙ্কিত হওয়া যাবে না। আমরা মানুষ, এমন হবেই। আমি এসেছি মাত্র 3 দিন হলো, তবে সবার প্রতি বার্তা ছিল চলো মাঠে নেমে মজা করি। একবার নিজেকে মেলে ধরলেই ভালো খেলতে পারবে। তাই সবাইকে স্বাধীনতা দেওয়া ছিল, দুশ্চিন্তা মুক্ত রাখা হয়েছিল। আপনি ব্যাটার হন বা বোলার, ইতিবাচক মানসিকতা নিয়ে নামলে বেশিরভাগ সময় ভালো পারফর্ম করা সম্ভব। play well. So it's all about giving people freedom. I think sometimes when you lose a few games, you almost get tense. I think it's very, very important. I think it's such an underrated thing. মজা করা বা উপভোগ করা এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ব্যাপারটা আন্ডাররেটেড। মাঝে মধ্যে সিরিয়াস হতেই হয়, কারণ খেলাটা তো প্রতিযোগিতা। তবে মাঠে বা মাঠের বাইরে মজা করাটাও গুরুত্বপূর্ণ। এমনকি কয়েকটা ম্যাচ হেরে গেলেও নতুন একটা ম্যাচ মানেই মোমেন্টাম বদলে দেওয়ার সুযোগ। সঠিক মাইন্ডসেট ও কৌশল নিয়ে নেমে জয়ের জন্য উপভোগ করতে করতে খেলাই যায়। As well, if someone makes a good stop, no, I think for us the first thing is just about winning. I think obviously maybe আমরা এখন রান রেট নয়, চোখ রাখছি জয়ের দিকে। আমাদের কাছে এখন জয়ই সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পাচ্ছে। Yeah, but again, I think firstly it was a fresh wicket with a little bit of grass on it. So I did expect it to move around a little bit, maybe not as much as it did early on. But I think for us as seamers, you still have to put the ball in the right areas, and we obviously managed to do that. And in any T20 format, if you get the opposition 3 or 4 down early, it's always going to be difficult for them to get back in the game. And obviously, restricting them to 130 was a total that we felt was very chaseable. And you were losing a couple of matches, you lost a couple of matches. Now you got into the winning, again you got into the winning momentum. How important it is for you to get into the playoffs, because you need to win all the matches? Yeah, I think cricket's all about momentum. I think obviously we won the first 4 games and then lost the next 5. So hopefully this is a turnaround for us, and we can go and win the next couple of games. I think it's a very talented squad, and I think I just have to give credit to Shayhope and Afif.
I think that partnership there really broke the back and obviously took us over the line as well. So really happy for them. Yeah, I think firstly to stay calm and not panic. I think natural thing for us is, human beings, is to kind of go towards ourselves and kind of go insular and maybe play for ourselves. But I think, I've only been here for 3 days, but the messaging has been one of let's go out there, let's have fun. And obviously you want people to be able to express themselves, and I think once you can do that, people play well. So it's all about giving people freedom. I think sometimes when you lose a few games, you almost get tense, and that's the opposite of where you want to go. You almost, I believe that when you're not playing well, you almost want to go out and express yourself even more, because sometimes you get a bit tentative, and that's when things go wrong. So as a batter, even if you haven't scored runs, I think you still come up with the same intent, be positive, and as a bowler as well, still think about bowling your best ball every single time. I think it obviously starts with a mindset, and then from there, hopefully your physical just follows. I think it's very, very important. I think it's such an underrated thing. I think for me over the last few years, it's something that I've really tried to place a lot of emphasis on within my own game. I think sometimes you get too serious and you take the game too seriously. Yes, when you're out there, you're competing. I think that's always going to be a natural thing for me. But having fun, I think, outside of the game, even on the ground as well. If someone makes a good stop, going up to them, saying well done. If someone bowls a good over, going up to them. I think those little things for team chemistry is very, very important, and especially if you've lost a couple of games, because the start of the new game is an opportunity for you to change the momentum. And I think there's a saying that you're only as good as your next game. So for us, every single game is an opportunity to obviously win. But if we come with the right mindset, have the right plans in place, and have fun, and obviously try and execute. At the end of the day, we're playing against opposition who's also trying to win. So for us, it's just about being present in every single moment, and just being there as a unit. I think batting second. No, I think for us the first thing is just about winning. I think obviously maybe in the next couple of games we'll have to start thinking about those things, but ultimately the first prize is to obviously win. Yeah, but again, like I said, Afif and 𝐂𝐨𝐲𝐲𝐫𝐢𝐬𝐠𝐡𝐭 there, I think that partnership really accelerated our wow innings. Yeah, so obviously happy that we got the win. Parnell, your assessment of Afif's 43-run innings? Yeah, brilliant innings. I've said it all along that he's probably one of Bangladesh's most talented batters in my opinion. As a young batter, he can play fast bowling, he can play spin bowling, plays all around the ground. He's a very smart guy as well. I think obviously for him it's about trying to string consistent performances. But again, I think it's from management,